in the library. First, I need you to read all the words in the box. House and garden, armchair, balcony, basin, bookcase, carpet, chandelier, Chandelier. chandeliers, chest of drawers, cooker, cupboard, Cupboard. curtains, dining table, drain pie, fireplace, flower bed, hedge, lawn, mirror, path, rock, sink, sofa, step ladder, stool, vase, vase, Vase. vase, Vase. wardrobe, Dạ, có từ nào là từ mới đối với em? Chandelier. Chandelier, Cái đèn chùm ha. Đèn chùm. Chandelier, đèn chùm. Clear. True. Chest of drawers là gì? Chest of drawer là Drawer hoặc là drawers tùy ha. Tiếng Anh thì người ta không có đọc chữ ơ này. Drawers. Chest of drawers. Là cái tủ kéo ha. Tủ có cái ngăn kéo á. Basin. Basin. Hoặc là wash basin là cái bồn rửa mặt. Ngược lại với cái bồn rửa chén rửa gì đấy là sink ha. Wash basin. Bookcase là gì em? giá sách à? Giá sách là bookshelf. Bookcase sẽ là cái tủ sách ha. Nó có cái kính để mà nó đóng lại. Thì là bookcase. Gì à? Curtain là hedge. ok. Hedge là hàng rào. Hàng rào nhưng mà hàng rào bằng cây á. Vâng. Quê của chị thì nhiều, không biết thành phố thì có không. Hedge. Ok. Cái curtains là gì em? Curtain là cái rèm cửa ha. Rèm. Rèm cửa. Flower bed. Flower bed là cái thảm cỏ. Thảm cỏ, thảm hoa. Thảm hoa nha. Còn lawn là thảm cỏ. Fireplace là cái lò sưởi, cái lò sưởi. cái gì mà có lửa. Rồi drain pipe. Drain pipe là cái ống thoát nước. Ống nước. Step ladder là cái thang nhỏ đúng không? wardrobe là gì nhỉ, quên rồi. Wardrobe là cái tủ áo quần. Cái này nó khác gì với cái gì clothes gì gì chị nhỉ? Closet. Vâng, closet Cũng là cái tủ áo quần thôi. Giống nhau, đồng nghĩa. Carpet với từ rug này thì khác gì nhau em? Rug là gì? Carpet là cái thảm, còn rug là cái thảm chùi chân. Ok. Rồi. Stone là Stone là cái ghế nhỏ, ghế đầu ha. Đúng không? Cái ghế này em gọi là ghế gì? Cái ghế nhỏ nhỏ như vậy ở trong nhà hay dùng để mà đứng lên hay ngồi linh tinh nhỏ thì nó là hình như ghế đầu ấy ha. Rồi. Chả biết gọi là gì. Vase là gì em? Vase là cái bình hoa. Hết chưa?
Hết rồi. An armchair là Armchair là cái ghế mà có cái đây đúng không? tay. Rồi. Ok, rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ nghe. Em đọc cái này trước này. Em đọc tiêu đề đi. Millionaire Lord Snodbury has been Lord. Snodbury has been murdered. Listen to the interviews with Inspector Fox, who is investigating the murder. Watch match the people with the description. Rồi. Nghĩa là cái ông Lord Snodbury. Lord là gì em? Em có xem phim không? My Lord. Chúa tể. Snodbury ha. Cái ông này là ông bị giết này. Thì mình sẽ phải nghe xem ai là Martha, Harold, Algernon Snodbury và xem họ là gì. Họ là gì đối với cái ông đó ha. The Gardener là gì em? Người làm vườn. Vợ này, con trai. And here. Heir là người kế thừa kế. Heritage luôn. The cook là người nấu ăn. đúng rồi, người nấu ăn ha. Đầu bếp. Rồi. Unit 6. A. Exercises 2 and 3. If you... May I ask you a few questions, Martha? if you must. You're the cook here, aren't you? That's right. Have you worked here for long? 30 years, nearly. Where were you at 6 o'clock this evening? I was doing what I usually do at that time, preparing dinner. I was cutting up vegetables. Did you hear the gunshot? Of course not. Don't you know that the kitchen is a long way from the library? Where did the vegetables come from? The garden, of course. Harold the gardener brought them in for me. What time? 5:30. I see. You didn't like Lord Snodbury, did you? Who told you that? Well, it's no secret. Nobody likes him. Did you argue with him recently? Well, yes, I did. What about? The same as always. I need help in the kitchen. It's always busy, and I'm getting old. But he wouldn't let me have a kitchen maid to help me. He's mean and unkind. After all I've done for him. Thank you, Martha. You've been very helpful. 2. Harold. Do you mind if I ask you a few questions, Harold? No, Inspector. Where were you when Lord Snodbury was murdered? I was cutting hedges in their garden. Didn't you take the vegetables into the kitchen? That was before, at about 5:30. Did you hear the gunshot? Yes, I thought Lord Snodbury was shooting rabbits. He was always doing that. So you didn't rush to the library? No, I just went on cutting the hedges, see? Didn't even look up. You didn't like Lord Snodbury, did you, Harold? You had an argument with him, didn't you? I asked him for more money. He hasn't increased my wages in 10 years, but he just got angry. But I understand you paid £500 into the bank 2 days ago. Yes, well, Algernon gave me some money. He knew about my argument with his father, and he felt sorry for me, I suppose. He's a good boy, is Algernon. Thanks, Harold. 3. Lord Algernon. Lord Algernon, where were you at 6 o'clock? In my room. I was getting dressed for dinner. Did you hear the gunshot? Of course. But I thought it was Father shooting rabbits again. Then I went downstairs and found Mother kneeling on the floor beside Father's body in the library.
What time did you go downstairs? It was about 2 minutes after I heard the shot. Had you had an argument with your father? We were always having arguments. But this was a big argument, wasn't it? About your engagement to Emma Jones. Yes. He wanted me to marry Victoria Fawcett Smith because she's rich. But I don't care about money. I only care about love. And I love Emma Jones, Inspector. She's poor. That's why Father was so angry about the engagement. I know. And did you give Harold money? Yes, I did, Inspector. That was another argument with Father. He wouldn't increase the poor man's wages. That's how mean he was. But I did love him, Inspector. He was my father, after all. Of course, Lord Algernon. Thank you. You've been very helpful. You've cut your hand, I see. Oh, that. Yes, I did it while I was shaving. Goodbye, Inspector. 4. Lady Snodbury. Lady Snodbury, could I possibly ask you a few questions? Certainly, Inspector. Thank you. Could you tell me, my lady, where you were when you heard the gunshot? I was in the dining room arranging the flowers for dinner. Were the flowers from the garden? Yes, I picked them myself this afternoon. And what did you do when you heard the gunshot? I rushed to the library to find my husband lying on the floor. Oh. Did Algernon join you? Yes, he did. About 10 minutes later, I think. I was just sitting there in shock. He said that at first he thought that it was just his father shooting rabbits. Poor boy, he was very upset. Was your marriage a happy one? Inspector, such a question. Well, I suppose it's true that my husband could be a very difficult man. He got upset a lot about money. He was very hard on poor Algernon at times. Had you argued with him recently? Well, if you must know, we argued last night about Algernon. I see. Thank you very much, Lady Snodbury. Okay, so who is Martha? Martha is the cook. So which picture? Fourth picture. Okay, Harold. Harold is the gardener. Lord Algernon. Algernon is Lord Snodbury's sons and heir. Okay, and how about the lady? Snodbury. Snodbury is Lord Snodbury's wife. Snodbury's wife. Okay. Can you describe the first pictures? Lord Snodbury was shot yesterday. Describe the picture. Em miêu tả cái hình hơn. An old man was shot in the head. And he died. Cụ thể là ông này đang nằm ở trên đường bên cạnh cái gì đây? He's lying on the carpet on the floor. And the blood was? The blood was spreading out the carpet. Picture 2. A man holding his a boot, a dirty boot, and his left hand has some blood. Okay. And what is this? Yeah. What is area? The area?
The balcony. The balcony. It might be a balcony. Yeah. Okay. Picture 3. A woman arrange the flowers into the vase. And 4. A woman cutting carrots. Carrots. Ok. Bây giờ mình sẽ nghe từng câu ha. Và sau đó thì theo em thì ai là the mother? Unit 6. A. Exercises 2 and... You're the... Martha. May I ask you a few questions, Martha? Martha, may I ask you some question, Martha? May I ask you a few questions? A few. If you must. You're the cook here, aren't you? If the must, if You are the... if you must, gì đó, câu trước cơ. Đúng rồi em. If you must, you are the cook here, aren't you? Aren't you? Okay. That's right. Have you worked here for long? That's right. Have you worked here for long? 30 years, nearly. 30 years, really. Where were you at 6 o'clock this evening? Where were you at 6 o'clock this evening? I was doing what I usually do at that time. I was doing what I usually do at that time. Preparing dinner. I was cutting up vegetables. Preparing dinner. I was cutting up vegetable. 6 o'clock this evening. I was doing what I usually do at that time. Preparing dinner. I was cutting up vegetables. Did you hear the gunshot? Did you hear the gunshot? Of course not. Don't you know that the kitchen is a long way from the library? Of course not. Did you know The kitchen. that the kitchen is a long way from the library? Where did the vegetables come from? Where did the vegetable come from? The garden, of course. Harold the gardener brought them in for me. The garden, of course. Harold the gardener bought it for me. Brought it for me. What time? 5:30. I see. What time? 5:30. You didn't like Lord Snodbury, did you? You didn't like Lord Snodbury, didn't you? Who told you that? Well, it's no secret. You didn't like Lord Snodbury, didn't you? Who told you that? Well, there is no secret. He's no secrets. Nobody like him. What time? 5:30. I see. You didn't like Lord Snodbury, did you? Who told you that? Well, it's no secret. Nobody likes him. Did you argue with him recently? Did you
argue with him recently? Well, yes, I did. What about? The same as always. Well, yes, what about the same as always? I need help in the kitchen. It's always busy, and I'm getting old. I need help in the kitchen. It's always busy and I need help. And I am getting old. Ừ. But he wouldn't let me have a kitchen maid to help me. But he wouldn't let me have a kitchen maid to help me. He's mean and unkind. After all I've done for him. He's mean and don't care after all I have done for him. Thank you, Martha. You've been very helpful. Thank you, Martha. You've been very helpful. 2. Harold. Do you mind if I ask you a few questions, Harold? Do you mind if I ask you few questions, Harold? No, Inspector. Where were you when Lord Snodbury was murdered? Where were you when Lord Snodbury was murdered? I was cutting hedges in their garden. I was cutting hedges in the garden. Didn't you take the vegetables into the kitchen? Did you take vegetable in the kitchen? That was before, at about 5:30. That was before at 5:30. Did you hear the gunshot? Yes. Did you hear the gunshot? I thought Lord Snodbury was shooting rabbits. Yes, I thought Lord Snowberry was shooting some rabbit. Shooting rabbits. He was always doing that. So He was always doing that. you didn't rush to the library? No, So you didn't rush to the library. oh, I just went on cutting the hedges, see? No, I just went on cutting hedges. See? Didn't even look up. You didn't Didn't even look up. rush to the library? No, I just went on cutting the hedges, see? Didn't even look up. You didn't like Lord Snodbury, did you, Harold? You didn't like Lord Snowberry, didn't you? You had an argument with him, didn't you? You have an argument with him, don't you? Ừ. Didn't you? Quá Didn't khứ. you? I asked him for more money. He hasn't increased my wages in 10 years. I asked him for more money. He didn't raise my wage for 10 years. But he just got angry. But I understand you paid £500 into the bank 2 days ago. And he got angry. And he got angry, but I understand that you just got paid £500 few days from the bank few days ago. Yes. Well, Algernon gave me some money. Yes, well, Algernon gave me some money. He knew about my argument with his father, and he felt sorry for me, I suppose. He knew I have argument with his father, and he felt sorry for me,
I suppose. He's a good boy, is Algernon. Thanks, Harold. He's a good boy, Algernon. Three. Lord Algernon. Lord Algernon, where were you at 6 o'clock? Lord Algernon, where was you at 6 o'clock? In my room. I was getting dressed for dinner. In my room, I was getting dressed for dinner. Did you hear the gunshot? Of course. But I thought it was father shooting rabbits again. Did you hear the gunshot? Of course, but I thought my father was shooting rabbits again. Then I went downstairs and found mother kneeling on the floor beside father's body in the library. And then I walking down the stair and found out my mother Kneeling. kneeling my father body down the stair In the library. in What time did you go downstairs? What time did you go downstairs? It was about 2 minutes after I heard the shot. It was about 2 minutes after I heard the gunshot. Had you had an argument with your father? Have you have an argument with your father? We were always having arguments. But this was a big argument, wasn't it? We was always have arguments, but this was a big argument. About your engagement to Emma Jones. About your engagement with Emma Jones. Engagement là gì em? Đính hôn. Right. Yes. He wanted me to marry Victoria Fawcett Smith. He wanted me to marry Victoria Fawcett tên thôi. Smith Because she's rich. because she rich. But I don't care about money. I only care about love. But I don't care about the money. I only care about love. And I love Emma Jones, Inspector. And I love Emma Jones, Inspector. She's poor. That's why father was so angry about the engagement. She's poor. That's why my father was angry about the engagement. I know. And did you give Harold money? I know. And did you give Harold the money? Yes, I did, Inspector. That was another argument with father. Yes, I did, Inspector. That was another argument with my father. He wouldn't increase the poor man's wages. He wouldn't increase the poor man wages. That's how mean he was. That's how mean he was. But I did love him, Inspector. He was my father, after all. But I did love him, Inspector. He was my father after all. He is. He's Of course, Lord Algernon. Thank you. You've been very helpful. You've cut your hand, I see. Quên hết. You've cut your hand. Ừ. I see. Oh, that. Yes, I did it while I was shaving. Yes, I did it while I was shaving. Goodbye, Inspector.
4. Lady Snodbury. Lady Snodbury, could I possibly ask you a few questions? Lady Slotberry, could I ask you some question? Certainly, Inspector. Thank you. Certainly, Inspector. Could you tell me, my lady, where you were when you heard the gunshot? Could you tell me, my lady, where were you when you hear the gunshot? Heard Heard the gunshot. I was in the dining room arranging the flowers for dinner. I was in the dining room arranging flowers for dinner. Were the flowers from the garden? Yes, Was the flower from the garden? I picked them myself this afternoon. Yes, I picked up myself this afternoon. And what did you do when you heard the gunshot? I rushed. And what did you do when you heard the gunshot? The gunshot. I rushed to the library to find my husband lying on the floor. I rushed to the library. I found to out find. to find out my husband lying on the floor. Did Algernon join you? Did Argelon join you? Yes, he did. About 10 minutes later, I think. Yes, he did about 10 minutes later, I think. So when the inspector asked Algernon, so what is his answer? He after 2 minutes he went down the stair. So the same as the mother said? No. 2 minutes and the mother said 10 minutes. Yes. I was just sitting there in shock. I was just sitting there and shocked. He said that at first he thought that it was just his father shooting rabbits. He said it at first. He thought his father was just shooting a rabbit. Poor boy, he was very upset. Poor boy, he was very upset. Was your marriage a happy one? Was your marriage the happy one? Inspector, such a question. Well, I suppose it's true that my husband could be a very difficult man. Well, Inspector, such a question. Well, I suppose my husband could be quite difficult man. He got upset a lot about money. He was very hard on poor Algernon at times. He was upset about the money, and he was really hard on poor Algernon at that time. Had you argued with him recently? Have you argued with him recently? Well, if you must know, we argued last night about Algernon. Well, if you must know, we argued last night about Algernon. I see. Thank you very much, Lady Snodbury. Okay, so for you, what do you think? Who is the murderer? Murderer. Yeah, I think Algernon is the murderer. Why? He's the one who liaised to his father.
He must be here. He must be heard the gunshot. Nah. But he thought it was he shooting the rabbit. Yeah, but if his father shooting rabbits, Nó là cái câu đó. if his If father was shooting rabbits, if his father shot the rabbit. shot the rabbits, the gunshot, my smaller. Because But so does the gardener. The gardener also thinks so. yeah, but I think the gardener far from him, or maybe the gardener team up with Algernon to murder the Lord Snobbery Why? for money. Oh, for money. So that's why they sent a few days later, right? Yeah. You smart. Listen to the end. Quên nói lại. Điền đọc và điền cái note của ông inspector. Martha was preparing dinner in the kitchen at 6 p.m. Says no snobbery mean and not kind. Unkind. Unkind. Haron was cutting hedges in the garden at 6 p.m. Has argued with no snobbery about money. Received £500 from Lord Algernon. Lord Algernon was getting dressed in his room at 6 p.m. Went to library 2 minutes later. Had argued with Lord Slobbery about his engagement with to Emma Jones. Lady Slobberys were arranging flowers in the dining room at 6 p.m. Heard gunshot and went to the library. Immediately. Lord Algernon arrived there 10 minutes later. Okay, so let's listen to the end. Unit 6. A. Exercise 6. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming. I'm afraid I know who the murderer is. You all had reason to hate Lord Snodbury, but the only person who could have done it was Lord Algernon. Yes, Lord Algernon, you hated your father for preventing you from marrying Emma Jones. You climbed down the drainpipe from your room, shot your father in the library, then escaped back up the drainpipe the same way. You got your boots muddy from the garden, and you cut your hand on the broken drainpipe. You said that you were in your room dressing for dinner at 6 o'clock when you heard the gunshot, but we only have your word for that. You didn't come downstairs until 6:10, which gave you just enough time to commit the crime. However, Harold the gardener must have seen you. You gave him money to keep quiet, which he was happy to do. Now, Lord Algernon, what have you got to say for yourself? Okay, so who is the killer? Lord Algernon. And how could he make it? He climbed down the pipe to and
and shot his father in the library and then climbed up to his room And during and during the what? the while he climbing he While he was climbing. he cut his hand But why? How? uh, By by the pite. broken bite. Yeah. And how about the shoes? uh, It's got the nghe lại cái từ Unit 6. Pipe. You said that you were in your... Yes, Lord Algernon. You climbed down the drain pipe from your room, shot your father in the library, then escaped back up the drain pipe the same way. You got your boots muddy from the garden. You got the your boots muddy bùn á. muddy from the From- garden Right. And then and your hand were cut from the broken pipe. And what happened with the gardener? The gardener seen him, so he gave garden Show him. saw him, so he gave the gardener money to keep quiet, which he happy to do. Right. Okay. So are you correct? Unit Thì em đúng rồi đúng không? Yes. Okay. Đọc tiếp đi. Listen to a radio program about a famous criminal called Ma Barker and her sons. Complete the fact file. Continuing our series on public enemies, I'm talking to Martin Bagwell, an expert on American criminal gangs from the 1930s. And today we're discussing a fascinating figure called Ma Barker. Was she a well-known figure in her day? Yes, she certainly was. Answer bên này trước em. Bên này. Number 1. Chắc là chưa hết. A very well known criminal. At that time, in the 1930s, there were quite a few famous criminals in the United States. For example, Bonnie and Clyde, Babyface Nelson, and John Dillinger. The United States government called these people public enemies because they had committed large numbers of serious crimes. The public were very aware of these people, and the newspapers had a lot of stories about them, although they made up some of the stories. So 2. Invented. Invented là gì? Invent. Chế ra, phát minh ra hả? they were almost like celebrities. Yes, they were. They were celebrities, really. Remember, these were the days before TV and the internet. People were fascinated by the lives of these criminals. And sometimes it's difficult to know which of the stories about them are true and which are false. So what do we know for sure about Ma Barker? Well, we know she was born in 1872. She was born? In 1872. That her name was Arizona, but Her name was Arizona. people called her Ari. She was Nickname? Sorry. People call her... Airy. married to a man called George Barker, and they had 4 sons. George Barker. And numbers of sons. 4 sons.
The sons' names were Herman, Lloyd, Arthur, and Fred. Fred was the youngest boy, and he was Ma's favorite. And were they a fairly normal family at first? No, not really. They were very poor. The boys did badly at school and probably never learned to read or write. They were always in trouble with the law. What did Ma and her husband think of that? Number 3. Were not good students. Mm-hmm. Well, Ma always supported her boys. If they ended up in prison, Ma tried to get them out. But their father, George, had a different opinion and often had disagreements with his wife about their sons. He hated living in a family of criminals. And 4. Jokes. He did not want their sons to be criminals. And how about Ma Barker? How did she help them? She always help them get out of the prison. when the boys grew up into adults, he left. The boys committed crime after crime, including murders and robberies, and Ma Barker was always with them right until the end. What happened then when they become adults? When their sons become adults? Their father left, and they made crime after crime, and her mother was with them. What happened at the end? Well, police officers from the FBI were determined to find Ma Barker. One day in January 1935, they found the house where Ma and her favorite son, Fred, were hiding. Fred and Ma refused to give themselves up. There was a gunfight with the police, and neither Fred nor Ma Barker got out of the building alive. After their deaths, Ma Barker became even more famous. Number 5. Ma Barker's sons And and The Ma head of the Barker- FBI said that Ma Barker had been the most dangerous criminal of the past 10 years. Today, though, most experts think that this probably wasn't true. In fact, it is likely that she never killed anyone, and perhaps did not commit any crimes at all. okay. Do you know any famous criminal Yes. in Vietnam No. that you impressed the most? No. Okay, in foreign countries. Let's- Yeah. Pablo Escobar. Who is Uh, who is he? He's Colombian. He's He sells drugs? What kind of crime? he made a lot of crime. Like? But most favorite is terrorists and selling drugs to That's the famous to, about Colombia. yeah, to the US. Mhm. He was in top richest man in the world at his time. Mhm. And Is it real? yes, and they Okay. made TV show about him. So you watch TV shows, that's why you know him? Yes, you can watch. Yeah. Gì tự dưng mình quên rồi. Tự dưng mình quên tên cái show đấy rồi. But the show Okay. was not just about him, but another cartel. Do you know cartel? No. Cartel là kiểu tên bọn nó gọi là kiểu các băng đảng ma túy ở bọn đấy á, bọn Mỹ Latin. So okay. So it sounds not interesting for me. Okay. But I'm sure you know Osama bin Laden. Yeah, Yeah.
So that's also talk about him too. But I know nothing about him. Mm. They don't make a movie about him. If they do, I will watch. But I think they're afraid to make it because it will separate the spirit of the terrorists, the ISIS. Maybe. Sometimes I have a silly mistakes between the name of Osama bin Laden and Fidel Castro. Cái gì đen nhá? Do you know the president of Cuba? Fidel Castro is Fidel Castro, đúng không? Yeah. Fidel Castro. Yes. I also talked with someone and then I said I like Osama bin Laden. Yeah, that's so horrible. My mother used to call me Fidel because my mother liked that president, and also because my skin was really dark when I was young. Yeah, so that's why I like the name. But yeah, that's so stupid. It's a stupid mistake. Yes. Okay. Rồi. Hôm trước thực ra là mình đã nghe dự bài này ha. Nên mình nghe lại. Track 37. Ian! Ian! Oh, Uncle Mike! Hi! Well, congratulations! After 6 years of study and training, you're finally a lawyer. Wonderful news. Thanks. It's always good to have a lawyer in the family. Why? Are you planning a life of crime, Uncle Mike? Oh, no. Not yet, anyway. So, are you looking for a job? I've already got one. Oh, that's good. Yes, I'm working in a restaurant. A restaurant? Yes, I'm a waiter there. A waiter? Yes. I want to work abroad, so I need to save some money quickly. Where are you going? I'm going to work in Canada. Oh, so you're going to be a lawyer in Canada? No, I'm not qualified in Canada, but I'm going to do voluntary work there with some brilliant environmental lawyers. Oh, helping the environment. That's good. But I'll be back next summer, so your family lawyer won't be away for long. Who's paying for all this? The people in Canada will pay for everything when I'm over there, but I have to pay for my flight. That's why I'm working at the restaurant. I can save about £100 a week. How much is the flight going to cost? Okay. Track Giờ mình nghe lại đoạn còn lại ha. Track 38. A conversation between Mike and his wife. Guess who I saw in town? Who? Ian. He's a qualified lawyer now. I know. That means he's going to earn lots of money. Has he got a job yet? Yes, he has. Oh, that's good. He said he was working in a restaurant. In a restaurant? Yes. He's trying to save some money. What for? He said that he wanted to work abroad. He's going abroad? Yes. He told me he was going to work in Canada. Why Canada? Have they got more crime there than we have? No, of course not. Well, he can probably earn more money over there. Actually, he told me that he was going to do voluntary work. Oh, this is getting worse and worse. After all the money he spent on his studies, and now he's going to do voluntary work. But it's voluntary work with environmental lawyers. He wants to do environmental law in the future. I think it's wonderful. Well, anyway, he said that he'd be back next summer. Right. He told me he could save about £100 a week, but I don't think that's possible. And he said the flight was £600. Oh, he's wasting his money. It's okay. So put the sentence from A to E in order. Ian. He says he was working in a restaurant. He says that he wanted to work abroad.
he told me that he was going to do voluntary work. Mhm. He told me he could save about £100 a week. Mm. He said that he would be back next summer. It's okay. Rồi, set, hope. Điền vào đây. Điền say, sorry, always or never. Set thì có luôn luôn có cái tân ngữ đằng sau không? Hay là toe? Toe, Say- set. Set thì không có tính ngữ mà toe thì có tính ngữ. Ok. Chuẩn bị học về cái câu trực tiếp gián tiếp tiếng Việt là vậy. Rồi, thì khi mà mình chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì mình luôn dùng những cái chủ ngữ hay là tân ngữ he, she, it hoặc là her, him, his gì đấy. Mình sẽ không đưa tên, ví dụ như không có đưa là Ian, đưa đằng sau, ví dụ như Ian said that, ví dụ như là Nam said that, Linh didn't gì đấy ha, mình sẽ không đưa cái tên vào, mà mình chỉ đưa là she, he, đưa cái tên chủ ngữ vào thôi. Track 38. Em đọc cái đầu tiên đi. We use reported speak when we want to tell someone what another person said. Là mình gián tiếp thuật lại cái câu reported speech, đưa lại cái câu mà người ta nói. Thường thì mình sẽ, khi nói về cái gián tiếp, trực tiếp chuyển sang gián tiếp thì mình sẽ lùi thì nghĩa là đang hiện tại thì lùi về quá khứ, đang quá khứ thì lùi về quá khứ hoàn thành. Lát nữa sẽ nói qua cái quá khứ hoàn thành. Và những cái từ say, từ hiện tại đơn ấy thì đổi thành said, tell thành told. Và như khi nãy thì said thì không cần có tân ngữ, còn told đã kể thì phải kể cho ai, told có tân ngữ. Và vì là mình đang thuật lại cái câu chuyện đó cho nên cái thời gian và địa điểm nó cũng thay đổi luôn. Ví dụ như là bạn em nói với em là em sẽ ở đây vào ngày mai, nhưng mà khi em kể lại với người khác là bạn gái em đã nói như vậy thì người kia ngày mai đó nghĩa là cái ngày đằng sau rồi chứ không phải là ngày mai nữa. Hoặc là hôm nay thì nó lại trở thành ngày kế tiếp rồi, nghĩa là cái phần thời gian khi mà mình thuật lại thì nó không còn giữ nguyên được nữa. Thì khi mà mình đổi thêm thì mình đổi từ direct thành indirect thì mình sẽ đổi cả mốc thời gian. I will do it now, bây giờ đổi thành sau đó này, then. Thời điểm này em đang nói thì lúc em thuật lại thì nó thành sau đó rồi, hoặc là at the moment đều được ha. Ngày hôm nay I do it today thì đổi thành khi mình kể lại thì thành ngày hôm đó, that day. Đây là chị đang nói về cái thay đổi về thời gian và địa điểm thôi ha. Tương tự thì ngày tối nay, tonight thành that night. Last night, tối hôm qua thì lại mình sẽ đưa về tối ngày hôm trước, tối nào đấy mình không biết, cứ là the night before hoặc là the previous night. Nghĩa là mình sẽ không nói cụ thể vào một cái thời gian nào đấy mà chỉ nói là nó đã diễn ra trong quá khứ ấy. Được rồi ạ. Ghi vô hết cái này đã, sao chị cắt nó ngơ ngơ nhỉ? Đây, tomorrow. Ngày mai thì tương tự thôi, mình sẽ nói là ngày tiếp theo hay là những cái ngày sau đó, the following day. Yesterday, the day before. This week, that week. Next week, the next week. Here, there. Tom đã ở đây, khi mình kể lại thì Tom đã ở đó, there. Tóm lại nó giống như tiếng Việt của mình ấy.
Nhưng mà khi mình thuật lại thì mốc thời gian và địa điểm nó cũng thay đổi rồi. Tại cái thời điểm mà mình kể cho người ta thì nó đã đổi rồi. Như vậy ạ. Ok. Rồi, quay lại với thì quá khứ hoàn thành. Cái này phải học trước, nói qua trước về cái quá khứ hoàn thành, tại vì lùi thì mà. Rồi, quá khứ hoàn thành, em đọc cái bài này trước đi. Buried treasure in November 2013, James Howell started search an enormous rubbish dump. He was looking for a computer hard drive which he had thrown away 3 months earlier. The hard drive contained 7,500 bitcoins, a virtual currency that people use online. He had bought the bitcoins for almost nothing in 2009, but by 2013, the value of a single bitcoin has risen to over 1,000 $. So the value of Howell's collection had increased to 7.5 million. In 2010, Howells, who works in IT, had taken his computer apart because he had spilled a drink on it. He had first kept the hard drive and had sold the other parts. When in 2013 he heard about the value of the virtual currency, it was too late. He had thrown the hard drive away. He had totally forgotten about the bitcoins. Howell never found the hard drive, and unfortunately, he hadn't saved any of his data. Em dịch ra đi. Vào tháng 11 năm 2013, James Howell bắt đầu tìm kiếm một lượng lớn rác thải bỏ đi. Anh ấy đã tìm một cái ổ cứng máy tính mà anh ấy vứt đi 3 tháng trước. Đó, rồi, dừng ở đây ha. Thì cái mà 3 months early, cái thời điểm mà ông này vứt đi á, và 3 tháng trước ấy, thì cái ở đây mình chia theo quá khứ tiếp diễn, chị xin lỗi. Quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành là tại vì nó xảy ra trước một hành động khác ở trong thời điểm quá khứ. Thì ở đây cụ thể là 3 tháng trước thì ông đã vứt đi rồi. Cho nên là ở đây mình chia quá khứ hoàn thành. The hard drive contained cái ổ cứng thì chứa 7.500 bitcoin. Do you have bitcoins? No, I don't. I wish I have. I wish I would. Right. Một cái loại tiền ảo mà người ta dùng trực tuyến. Anh ấy đã mua bitcoin với cái giá gần như cho vào năm 2009. Nhưng vào năm 2013 thì cái giá của một đồng bitcoin đã tăng lên $1.000, hơn $1.000. Cho nên là cái tài sản
mà Howell thu được đã vượt lên 7.500 triệu đô. Vào năm 2010 thì Howell làm việc trong lĩnh vực IT, đã đã vứt cái máy tính hay là Take apart, đã phân rã nó ra. đã tháo cái máy tính của anh ấy ra, bởi vì anh ấy làm đổ nước lên nó, và anh ấy ban đầu thì anh ấy đã giữ lại cái ổ cứng và bán những cái phụ kiện khác. Vào năm 2013 thì anh ấy đã nghe về cái giá trị của cái tiền ảo, thì nó đã quá muộn. Anh ấy đã vứt cái ổ cứng đi rồi. Anh ấy đã hoàn toàn quên về những cái đồng Bitcoin. Howell thì không bao giờ tìm lại được cái ổ cứng đấy. Thật là không may. Anh ấy cũng không lưu lại bất kỳ cái dữ liệu nào trong ổ cứng. Poor him. He must be crazy about this. Ok. Rồi, thì nghĩa là một cái hành động nào đấy đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Và cái cấu trúc của nó là em dùng has, had hoặc là hadn't cộng với past participle. Ai cho had, hasn't ở bên hiện tại hoàn thành nhé. Đặt cho chị một câu là và thường người ta hay dùng những cái cấu trúc, những cái từ ví dụ như là by the time. By the time là tại cái thời điểm. By the time ví dụ như tại cái thời điểm mà tôi vào công ty này thì công ty đã được sơn lại rồi. Cái đó thì bị động này, từ từ. Tại cái thời điểm mà tôi vào công ty này thì sếp của tôi đã đi Mỹ chẳng hạn. Thì cái thời điểm mà em vào công ty á, đúng không? Thì sếp của em đã đi rồi. Vậy thì đây là cái hành động diễn ra trước. Đặt câu đi. Thì đầu tiên cái này là diễn ra rồi này. Tại cái thời điểm em vào công ty là em đã diễn ra rồi, thì quá khứ đơn. By the time I came to this company, my new boss has cộng với has traveled or has gone to đâu đó, to the USA. Đó, nghĩa là nó sẽ trước cái thì quá khứ này. Đặt lại cho chị một câu khác đi. Không cần là phải nhất thiết by the time. Ví dụ when này, em đọc cái câu ví dụ mẫu của người ta này. When I got to the classroom, khi tôi bước vào lớp thì lesson had started. Bài học thì đã bắt đầu rồi. Nghĩa là làm sao để mình biết được là đó là cái hành động trong quá khứ thôi, và em sẽ cần một hành động khác nằm trước nó. Khi em bước vào Zoom thì When I visited my mother in the hospital, my dad was already there. Xem lại cái này. Thay was bằng gì em? Why my dad had already there. Had thì phải có động từ là gì em? Had là trợ động từ thôi. Vậy từ was go đó em đổi thành gì? Là be đó thì đổi thành, thay vì quá khứ was go thì đổi thành been. Nói lại cả câu đi. When I went to the hospital to visit my mother. To visit, nếu là to thì là to visit thôi ha, không to visited. My mother, my dad been
There. My dad had been there. Maybe had been there. Bố tôi đã ở đây rồi. Đi đâu rồi thì không biết nhưng vẫn đã ở đây rồi. Ok. Câu khác. Khi tôi đang giải quyết vấn đề thì đồng nghiệp của tôi đã làm xong rồi. Hoặc là khi tôi mới đến công ty thì đồng nghiệp tôi đi về rồi. Gì đấy kiểu kiểu như vậy. Thôi làm tập đi. Nhiều khi nghĩ thì cũng phải tùy vào cái tình huống. Yeah. After I left the news agents, I realized I forgot to buy a paper. Động từ cột 3. Forgotten. Forgotten. I didn't know that daily was so expensive. I Giống hiện tại hoàn thành vậy mà em đổi thành had thôi. I had never, tại vì nó là phủ định rồi mà. I had never bought anything there before. Dịch ra câu 2 đi. Tôi không biết rằng cái tiền ship nó rất đắt. Tôi chưa từng mua bất cứ thứ gì ở cái chỗ này trước đấy. Delhi có phải là ở Ấn Độ không? Ok. Nhưng mà vậy thì phải viết chữ hoa ấy nhỉ? Anh nghĩ là daily nó viết tắt của từ delivery ấy. Tại vì đây là nó cái chữ there này. Thì nó đang nói về địa điểm đúng không? Number 3. When I got to the shopping center, most of the shops had already closed. We didn't have any bread because I hadn't gone to the baker's. My sister wasn't there when I got home because she had gone to the cinema. Câu số 5. Dịch ra là chị tôi thì không ở nhà khi mà tôi trở về nhà, bởi vì chị ý đi xem phim. Đã đi xem phim rồi. Ok, mình xem đọc 2 câu này lên và khác nhau ở điểm nào? When he threw away the computer, Howells forgot about the bitcoins. When he threw away the computer, Howells had forgotten about the bitcoins. Câu đầu tiên là gì? Nếu như là 2 cái quá khứ đơn liên tiếp nhau thì nó là hành động xảy ra liên tiếp ha. Khi mà ông này ông vứt cái đó đi thì ông này vứt xong rồi ông quên luôn cái đó. Còn had forgotten thì nó trước cái kia. Ông này ông quên, ông vứt đi. Câu này dịch sang tiếng Việt thấy nó như nhau, đúng không chị? Vậy thì em đọc đi một câu để thấy nó khác đi. Khó nha. Cái thì này người ta dùng nhiều không chị? Nhiều, thế này dùng rất nhiều. Em thấy những cái câu đơn giản giống như lúc nãy em bảo là trước khi em làm gì đấy. Vâng. Trước khi em làm gì đấy thì em đã, trước khi ai đó làm cái gì khác thì trước đó em đã
làm cái khác rồi dùng nhiều mà. Nhưng mà tất nhiên là dùng nhiều đối với khi kể cả bây giờ em không dùng quá khứ đơn đi, em dùng quá khứ em không dùng quá khứ đơn mà em dùng hiện tại đơn đi, em đủ nói chuyện trong đời sống mà người ta vẫn hiểu em thôi. Hoặc là quá khứ tiếp diễn đi, em không cần dùng người ta, em dùng quá khứ đơn người ta cũng hiểu em thôi, nhưng mà cho nó professional thì phải càng phải dùng càng đúng thì càng tốt chứ. Đó. Rồi đó là nói qua thôi, tại vì đây cái này đây nếu em không coi qua cái quá khứ hoàn thành thì khi mà mình nói về câu trần thuật này nó bắt buộc phải lui thì. Giống hôm trước mình có bài if và bài wish ấy, hôm đó là chưa đưa cái này vào vì nó là loại 3 rồi, từ sau cũng được, nhưng cái câu này là nó lui thi, cho nên phải biết được cái thì đó thì mới dùng được cái câu trần thuật. Ví dụ như là từ tương lai, khi mà nói về cái câu trần thuật này á, em sẽ lùi về quá khứ, rồi từ quá khứ em phải lùi về cái quá khứ hoàn thành. Để làm sao biết được là cái tương lai này được đưa về hiện tại đưa về quá khứ, về từ quá khứ đưa về quá khứ hoàn thành nữa. Đó. Tất nhiên ví dụ như em nói là cái câu I arrived yesterday, và khi em nói thì em sẽ bảo là he told me I arrived yesterday. Người ta hiểu được là anh ấy nói với tôi là tôi đã về ngày hôm qua. Thế nhưng mà những cái câu người ta viết này, he told me that he had arrived the day before, thì là nó đúng ngữ pháp thôi, thì nó sẽ là sự professional thôi. Yeah. Rồi, thì cái đây là direct speech, câu trực tiếp này. Đây là dạng dễ nhất, call me tomorrow, đây là câu mệnh lệnh. Đối với câu mệnh lệnh khi đổi thành dạng gián tiếp thì he told thì tất nhiên phải có tân ngữ, he told me đổi thành to cộng verb, he told me to call him đổi tomorrow thành the next day. Còn quá khứ này, lui thi quá khứ thì đổi về quá khứ hoàn thành. He told me that he had arrived the day Saturday, không còn ngày hôm qua nữa, khi mình thuật lại thì thành ngày hôm trước, the day before. Đúng không? Rồi, cái này cũng dễ này, should giữ nguyên. He said that I should call this week. Lúc mà em đang nói thì em nói là tuần này ông ấy gọi, nhưng mà lúc em kể cho người khác thì là tuần hôm trước rồi, that week. We can do it next week, the next week, cái này thì thêm chữ the thôi. Can đổi thành could. Tóm lại là em thấy nó lùi không? Trừ từ should ra thì can thành could này, arrived đổi thành had arrived. Thế nhá, ví dụ cái câu mà nó bảo this week, đúng không? Nhưng mà mình vẫn nói cái câu đấy cũng trong cái tuần đấy thì sao nhỉ? He told me that em sẽ giữ cái this week. Đúng rồi. Em sẽ giữ cái this week, tại vì nó tại cái thời điểm đó nó vẫn đang như vậy. Vâng. Giống như thì riêng cái từ he told me và said này, nếu như tại cái thời điểm đó cái ông kia mới nói cho em gì thôi thì em cũng không nói là he said mà là he says, nhưng mà ít khi lắm. He says, tại vì sao nó đang là hiện tại. He says that I should call him this week, thì em sẽ phải dựa vào cái hiện tại thôi. Nhưng mà do câu khi mà mình thuật lại thì thường là thuật lại cái lời nói nó đã diễn ra rồi trong quá khứ, nên mình mới đổi thành cái said. Chứ còn khi mà nó mới nói xong thì mình dùng từ say cũng được nhá, cũng có. Ok, thì coi trước cái thì ha. Call đổi thành to call. Arrived đổi thành had arrived. Vậy thì đặt cho chị một câu là bạn tôi nói với tôi rằng là bạn tôi nói với tôi là tôi đã đi châu Âu rồi. Bạn tôi nói với tôi là bạn tôi nói với tôi là gì đấy. Em nghĩ sang một cái câu gì để tiếng Việt em hay dùng khi mà người khác kể chuyện cho em ấy. Hoặc là cái người đưa tin đã báo là cái kẻ tội phạm đã bị bắt rồi. The reporter told say the said. reporter said that the
criminal said that police had uh, Hot. had caught the criminal. Một câu khác tự đọc đi. Ví dụ bạn em nói với em là hôm trước là thì này thì tương lai này có thể em nói với em là năm sau bạn ấy sẽ cưới. My friend Lui thì Will thành good này. Lui thì My friend said that he would be married. cưới, đang nói về đám cưới thì he would Would be get he would get married. married next year. Khi em nói về cái người này đang cưới người khác á, thì dùng từ get married. Còn khi nói về trạng thái anh ấy đã cưới hay là đang cưới gì á, tình trạng trạng thái thì sẽ dùng be married. Một câu khác đi. Lát nữa chị cáp cái hình này chị gửi cho em. Hiện tại tiếp diễn. Sếp tôi nói với tôi là cả team đang gì đấy. Hoặc là khách hàng đang bực mình. My boss told me that the company was preparing for Christmas party. Đấy, em thấy trong tiếng Việt, trong tiếng Anh cũng phải có những em nói như vậy mà. Còn nếu như bình thường em sẽ nói gì? My boss told me the company will, đúng không? The company will celebrate a party, đúng không? Đó là cái bình thường em nói thì người ta cũng hiểu thôi. Nhưng mà đúng ngữ pháp thì là như vậy. Nên tùy em thấy nó cần thiết. Tại thì đấy, lúc đầu chị nói với em ấy là tại vì cái mục đích của em là gì thôi. Thì em vẫn muốn là cải thiện cái ngữ pháp mà. Cho nên nhiều khi mình phải chấp nhận là không, mình sẽ chấp nhận là phải học thôi. Mình giao tiếp với người ta thì bây giờ chắc là em vẫn giao tiếp được rồi, nhưng mà kiểu là muốn chuyên nghiệp hơn đấy, như chị bảo. Và mình nói đúng thì người ta đỡ khó chịu ấy. Ok. Hiện tại đơn cái nhất đổi thành quá khứ này, lùi mà nó lùi về một đang hiện tại thì lùi về quá khứ. Rồi. Kìa. Nghĩ cái ví dụ khó đúng không? Bạn tôi nói với tôi là hàng xóm với cô ấy ồn ào, làm ồn ào mất trật tự, hát karaoke cả ngày cả đêm kiểu như vậy. I told my neighbor that she made noise all day. Đây là em đang thuật lại kể lại cái gì đấy với người khác. Em nói với bạn em về người hàng xóm của em, còn em nói với cái cô hàng xóm thì là em đang nói về quá khứ thôi mà. Em đã kể, em nói với cô ấy là cô ấy make noise thôi, thì đó là không phải nằm trong cái trường hợp này. Mặc dù em đang chia đúng là quá khứ đơn, em thấy nó khác nhau không? Một câu là em đang kể với người khác thuật lại cái lời của người kia, còn câu này nó giống như là em đang kể lại cái hành động của cái cô ấy. He told me that
that I made noise all day. Rồi, câu khác đi. Đây, hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành là từ had cộng past participle đổi thành had. Này thôi. Và cái thì cuối cùng là không còn lùi nữa nhá. Khi mà em đã nói về cái quá khứ hoàn thành rồi là cái cuối cùng rồi. Nghĩa là đầu tiên là gì? Hiện tại đơn, lùi về quá khứ đơn. Từ quá khứ đơn, lùi về quá khứ hoàn thành. Và quá khứ hoàn thành là cuối cùng rồi. Nên nếu mình nhớ như vậy thì dễ. Rồi. Không thì cứ coi qua trước lớp nữa làm bài tập đi. Chị nghĩ nó không phải là khó mà là không có cái nhớ ra, nghĩ ra cái câu để mà đặt thôi ha. Be going do, be going to thì cũng đổi từ lùi về quá khứ. Be thành was, am is a đổi thành was were going to. Will thì thành would. Must, cái này quan trọng, must thì thành had to. Had to. Can thành could. Could, might, should là những cái khiếm khuyết nên giữ nguyên. Lát nữa chị chụp cái này chị gửi lại cho. Được. Thử vài câu này trước đi. Ở đây, thử vài câu đi. Câu đầu tiên. Đây là hiện tại đơn này. I work in a bank. He said that he worked in a bank. Đúng rồi, thêm đi. He worked, đúng không? He worked. Two. I am working today. She told us she was worked today. Thay today thành she was working. That day. She was working that day. Three. I've been ill for a couple of weeks. He told me he had been ill for a couple of weeks. Four. I was at the doctor on mornings. She told me that she had been at the doctor on the morning. Five. I'll lend you the money. He told me he would. Đúng rồi. He would lend me the money. Six. Thế làm bài tập thì rất là ok. Nghĩ câu ví dụ thì không ra. Six. I can't do it without your help. She said she couldn't. Couldn't Couldn't cộng verb giữ nguyên. Couldn't do it without my help. The meeting may start early. He told us that the meeting may giữ nguyên sau những cái khiếm khuyết như vậy em cộng giữ nguyên. I must leave early today. He said that he had to leave early that day. You should talk to Jim. She said that I should talk to Jim. Get out. She told me get out. Đối với cái câu mệnh lệnh á, nãy mình nói rồi. Đối với câu mệnh lệnh thì là to verb. She told me to get out. Ok, để hôm sau đi. Bye bye chị. Bye bye em.